Hi all, welcome back to our channel, My Bio Notes. So, in the video, the fourth semester subject, that is the values and peace education. So, in this subject, we will be seeing about the topic, the first unit, the value education. So, that first unit we will be covering. So, the overview of the first unit we will be seeing in this. So, coming to the value and peace education la and unit 1 la varada and the value education. So first we must know what is value education. So value education na enna அப்படின்றது first you must know and the proper definition what you mean by value education. So it actually the values இப்ப நம்ம actually முன்னாடி the moral science னு ஒரு subject இருக்கும் for good values வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப் ஆகணும், ஒபீடியன்ஸ் இருக்கணும், டிசிப்ளின் இருக்கணுன்றதுக்காக. பட் இப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் இல்லை. ஸோ தட் அதுதான் வந்து வேல்யூ எஜுகேஷன் நீங்கள் சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் கேரக்டர், அது கேரக்டர் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா? என்ன தான் நம்ம எஜுகேஷன் இருந்தாலும் கேரக்டர் is very important for a person. So that is given through this value education. So what is value education? It is planned educational actions aimed at development of proper attitudes, values, emotions and behavior patterns of the learners. So that you have to bring in a learner liya. Excuse me. So emotions control பண்ண தெரியணும். அது ஆங்கரா இருக்கலாம், இல்லை வந்து any other emotion which can harm others must be controlled. So இது வந்து students, it must be cultivated in a student. So it must be developed. So அதுதான் வந்து இந்த value education நம்ம அதனால தான் இங்கே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகுது. ஏன்னா வந்து that is the main things given in through this value education: attitude, values, emotions and behavior patterns. ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறது தான் இந்த வேல்யூ எஜுகேஷன். அண்ட் எஜுகேஷன் ஃபார் பிகமிங், யூ பிகம் சம்திங், யுவர் கேரக்டர் பிகம்ஸ் டிஃபைன். ஸோ தட் இஸ் given through this value education. Okay, so and also transformation of individuals personality. So உங்க personality change பண்ணக்கூடிய இது இந்த value educationக்கு இருக்கு. So it is by proper definition, if you say it is an aggregate of all processes by means of which a person develops abilities and other forms of behavior of positive values in the society in which he lives. So you develop abilities and also the behavior matters here, which are all positive behavior, positive values in the society la he lives with a positive values. So in the ongoing process la how he develops this abilities and other forms of positive values, that is important, and that is given through this value education. So in the whole process by means of which this person develops the abilities and other forms of behavior in the society in which he lives is we call it as a value education.
and also aims of value education. What are the aims of why it gains importance, edukkaga value education must be given to a student pathinga appadina, to know the significance of a life இருக்கலாம், and broader capabilities, attitudes and skills for the student is important, right? adukku, and also students for world of work is needed. For that the value education is important, and lifelong learning and human excellence ku it is important, the value education, and also social cohesion and national integration. So these are the aims of value education. So ஒருத்தவங்க லைஃப் லாங்காக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸல் ஆகிறதுக்கும், for that we give value education and also prepare them for the world of work. So these are the aims of value education. And coming to the types of the values or the value education என்னலாம். So what are the types of value education? So types of the value education பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are many actually. So you have to remember these values. So personal value la irundhu aarambichu social. So these are the types of values we have. So what are the values and how they are classified, you can see here. So ஒரு personal value இருக்கலாம். So ஒரு personal value க்கு நான் ஒரு example சொல்லணும்னா is a person's ambition. So or simplicity, that is a personal value. And social values பொறுத்த வரைக்கும் one example is forgiveness. எல்லாத்தையும் வந்து மன்னிக்கிற தன்மை, that is a social value. And coming to the moral value. So moral value example சொல்லணும்னா justice, நீதி. So that is a moral value. Religious பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா this is related to God, right? So this is actually ஒரு meditation, discipline, இல்லை ஒரு self control you have. So ஒரு noble path நீங்கள் follow பண்ணி போகிறது, this comes under the religious value. And economic value, so that comes the instrumental values actually idellame. So that is comes under economic values. So idu vandu actually enna solla appadina all things that have an exchange value may be said to have economic value. So adellame comes under economic value. And coming to the political value பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா one example I am giving as democracy. So நம்ம நாடே எடுத்துக்கலாம், our country is a democratic country இல்லையா? So this democratic country இங்கே வந்து political value, அது ஒரு value, அது ஒரு type of value. And coming to the cultural value, so what cultural value you have னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா hospitality. So இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வராங்க, அவங்கள நீங்கள் விருந்தோம்பல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே. So that is a value that ஒரு கல்ச்சர்லையும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் தட் கல்ச்சர், பர்டிகுலர் கல்ச்சர். ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீயிங் ட்ரூத்ஃபுல், உண்மையாக இருக்கிறது, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூ. ஆர் செல்ஃப் டிசிப்ளின், இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூ. இன்டலெக்சுவல், மைண்ட் சம்மந்தப்பட்ட வேல்யூஸ். ஸோ தட் அதுவும் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா? பிகாஸ் அதுவும் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் திஸ் வேல்யூ. ஸோ உங்கள் மைண்ட் ஒன்று சொல்லும், உங்கள் இது ஒன்று ஹார்ட் ஒன்று சொல்லும். ஸோ தட் இன்டலெக்சுவலாக நீங்கள் என்ன வேல்யூஸ் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ சீயிங் இன் த குட் ஆர் பேட், ஹவ் யூ see each person is different, right? So that comes under intellectual value. Ethical values, so ethical values you know already. So ethical what ethics you have, that comes under ethical value. And aesthetic value, aesthetics nale that beauty, it is related to beauty. Here the beauty or the taste you have for a particular thing.
ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எவ்வளோ வந்து அந்த எஸ்தட்டிக் சென்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் எஸ்தட்டிக் வேல்யூ. அண்ட் டிரான்ஸ்கல்ச்சரல் வேல்யூஸ் ஆர் ஜாயாக இருக்கலாம், சோரோவாக இருக்கலாம், they are transcultural. Example இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் they have given that mother's love for a child is transcultural அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So these are categorized as universal values. And coming to the universal values, they are joy, brotherhood, love, sympathy, service, இதெல்லாமே வந்து universal values. Intrinsic which we have inside. So you don't have to achieve வெளில இருந்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை. which you have inside, the highest or the superior value what you have is goodness or beauty or happiness. இதெல்லாம் intrinsic value. Instrumental values. So instrumental values, this is also one value. And coming to the last value, democratic value. So இதெல்லாம் வந்து values, you have to remember it. And coming to the need of value education types பார்த்தோம். First I said about the aims, why this education is important. And coming to the need, என்ன தேவை இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா value erosion, that is one of the reason. And education equal to transmission of knowledge, right? So அதுக்காக. And also dangerous culture spread இருக்கக்கூடாது அதுக்காக. And also no social concern, indifference of to national welfare. So இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. the value must not be eroded. So we have in this society and the values இல்லாம இப்போ இருக்க சொசைட்டிக்குள்ளே it is getting eroded, the values. So we have to teach that today's kids the values. So அதுக்காக we need this education actually. So எல்லா கண்ட்ரியும் இது தேவை. So the basic value கூட இல்லாமல் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு இதில். அதுக்காக தான் அதனால தான் இந்த க்ரைம், வயலன்ஸ் எல்லாமே நடக்குது. ஸோ அந்த வேல்யூ எரோடாகி போனனால தான். ஸோ that is the main reason for that crime situation. So adunala vandu value education is needed. And also education equal to transmission of knowledge, right? So adukaga this is needed. It is equated with transmission of knowledge. So இதில் வந்து மெயினாக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் கோயிங் ஃபார் அ ஜாப். ஸோ ஒரு வேலைக்கு போகணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து எஜுகேஷன் இஸ் நீடட். But the character building is not happening in this current system of education. So that is needed. So need of the hour அப்படினு சொல்வாங்க. So அதுக்காக we must give this value education. So moral values இங்கே வந்து importance gain ஆகிறது கிடையாது. There is a moral vacuum here. ஸோ எஜுகேஷன் நீங்கள் எவ்வளோ தான் வந்து கொடுத்தாலும் வித்தவுட் கேரக்டர் பில்டிங் இட் கேன் லீட் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ இன்னொன்று எஜுகேஷன் கொடுத்துட்டு வெறும் கேரக்டரே இல்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து எஜுகேட்டட் பர்சன்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் அவங்களுக்கு நல்லா எப்படி பண்ணணும்னு தெரியுன்றனால. ஸோ எஜுகேஷன் வித் திஸ் கேரக்டர் பில்டிங் மஸ்ட் பி தேர். அண்ட் டேஞ்சரஸ் கல்ச்சுரல் ஸ்ப்ரெட் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக. ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். அண்ட் நோ சோஷியல் கன்சர்ன் இஸ் தேர். ஸோ அது வந்து போகணும் அதுக்காக. ஸோ சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஒரு பக்கத்தில் ஒரு மனுஷன் வந்து சஃபர் ஆகும்போது அந்த சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாருக்குமே வரணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ that is important. Social concern is not there. And indifference to national welfare, so that is also important. So adunala dhaan vandu that indha edathila dhaan the value education is needed actually. If in India mari or varied country la indifference irka country la all must have this value education to know about that unity. ஸோ டைவர்சிட்டிலையும் வி ஆர் யுனைட்டட் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியணும். ஸோ அதுக்கு வந்து தட் வேல்யூ எஜுகேஷன் இஸ் நீடட். அண்ட் ஆல்சோ கம்மிங் டு த இம்பார்ட்டன்ஸ்.
ஸோ என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ரிஃபைன்டு இது மெயினாக இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த கேரக்டர். இன்டலெக்சுவலை விட திஸ் வேல்யூ எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் கிவன் டு பில்டிங் ஒன் கேரக்டர் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ இங்கே வந்து ரிஃபைன்டு கேரக்டர் அண்ட் பர்சனல் ட்ரெய்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் பிஹேவியர் வித்தின் த கிளாஸ் ரூம் it actually develops if you give this value education. அதனால இது இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஆர்ட் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன். ஸோ ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்களே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப், இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் தூத்துட்டீங்க, இல்லை வந்து ஒரு கோஆப்ரேஷனோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் அப்படின்னா, தட் இஸ் அந்த வேல்யூ எஜுகேஷன் இருக்க குழந்தைங்க நல்லா வந்து இந்த கோஆப்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாதவங்களுக்கு அந்த ஒரு பேஷண்ட் அந்த ஒரு இது இருக்காது. ஸோ அது ஒன்று ஹேண்டில் த லேர்னர்ஸ் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ஹேண்டில் த சிச்சுவேஷன் if they have this value education, and they are able to make decision with confidence. So that is one of the main thing. And also positivity is spread if you teach value education, and interpersonal relationship develops. And also character, that is main, right? Character development is there. adu thavara physical agum mental agum emotional agum that is development. Moral values are ethic, manners and responsibility also gets developed. And destiny and life's purpose, when you gain this value education. Emotional intelligence also develops. So these are the importance. And coming to the next, so next is about the values development in children. How this value development occurs. So eppadi this flow chart is main thing here. One second. So how this value development takes place. So this question is important. So idu vandu actually it can be asked in a 5 mark or an essay question. Inno question kuda sethu kekla actually. So this value development process eppadi nadakudhu kolandikala eppadi nadakudunu therinjadha. So we must give it appropriately, right? So adukku this process eppadi nadakudhu namakku theriyano. So how these values are formed and how they get refined in the children pathinga appadina. So this process in the flow chart mari kuduthirukanga. This was given by Marmar Mukhopadhyay. So he gave this of NIEP. He gave this process of value, how this value develop ஒரு சைல்டில் எப்படி வேல்யூ வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ இந்த ஃபிகரில் கொடுத்துற மாதிரி தான் வந்து வேல்யூ டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ தே டென்ட் டு கலெக்ட் த வேல்யூஸ். ஸோ சுற்றி என்ன நடக்குது, ஹவு தட் கலெக்ஷன். ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் செகண்ட் இஸ் வேல்யூ அசஸ்மெண்ட் happens. And third is value conflict or value clarification actually. And fourth is the value consolidation. That is the last stage actually or value form ஆகிறதுக்கு. So this in the picture da important. And who gave this picture? Marmar Mukhopadhyay. So he gave this of NIEP. He gave this how value first gets collected in the children. So enna or value ah irukalam, then they assess that value. So anything, any disciplined kind of activity or any value, it can be or moral value or what empathy or anything, how it gets developed in a children. For first they see the collect the value that eppadi avanga society paakranga அந்த வேல்யூவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இல்லை வந்து இஃப் யூ கிவ் த்ரூ எஜுகேஷன் தே கலெக்ட் இட், தே அசஸ் இட், and also whether it is good, that clarify it,
and also they consolidate it. So இதுதான் வந்து the steps in the value formation in the children. So this flow chart is the main thing which is important. And coming to the periods of value development, so periods, so this who gave this in pathina periods, Morris Massey. So Morris Massey என்றவங்க தான் இத கொடுத்திருக்காங்க. This is just an overview. So detailed video that will be recorded and put later. So this is that's the overview of the first unit. Okay, so periods of the value development பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா what are the periods? So in the periods கண்டிப்பா நீங்க you must remember imprint, then modeling, then socialization. So these are the periods. Imprint na enna, modeling na enna, socialization na enna neenga eludano. So idu yaar thannaanga nu pathina Morris Massey. So Morris Massey na enna periods nama munadi paathathu the process which was given, how this value development occurs, adu different. And periods nu ketanga this must be written. Period is different and other you might get confused between the two questions. So periods of value development பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா, so this children are like sponges at the age of 7. So age of 7 la வந்து they are like sponges. So they tend to ஒரு sponge எப்படி வந்து சரௌண்டிங்ல இருக்கத அப்சார்ப் பண்ணிக்குது, சரௌண்டிங்ல வாட்டர் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எப்படி பஞ்சு எப்படி அப்சார்ப் பண்ணிக்குதோ அதே மாதிரி தான் 7 ஏஜ்ல இருக்க குழந்தைங்க வந்து என்ன நடந்தாலும் they tend to absorb everything. So இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸோ பேரண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான வேல்யூஸோட இருக்காங்க, ஸோ அது எல்லாத்தையுமே they absorb actually. ஸோ அதுதான் நல்லதுன்னு அவங்க ஆக்சுவலாக நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ சப்போஸ் அது தப்பான பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அதனாலயும் நிறைய நெகட்டிவாக போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அவங்களோட அந்த வேல்யூ டெவலப்மெண்ட். ஸோ எது தப்பு எது சரின்னு கூட தெரியாமல் போகலாம் இஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். இதில் வந்து ஆக்சுவலாக பேஸ்மெண்ட்டே வந்து தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மீதி இருக்க வந்து 2 ஸ்டேஜஸ் அவங்க வந்து தப்பான இதிலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த இம்ப்ரிண்ட் அந்த அப்படியே அவங்க வந்து இம்ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிறது மைண்டில் எது வேல்யூஸ் அப்படின்றது கற்றுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்தால். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் how they imprint in their mind this values at the early stage is very very important. So and also modeling, next பாத்தீங்க அப்படினா modeling இது எந்த ஏஜ்ல அக்கர் ஆகுது அந்த how it occurs ன்றது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 8 to 13 ஏஜ். ஸோ இந்த ஏஜ்ல இருக்க குழந்தைங்க தான் மாடலிங் பீரியட்ல இருப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they tend to copy their people around them. ஸோ இப்போ பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம், பட் எனி டீச்சர், ஸோ அவங்களுக்கு வந்து காப்பி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு கிளாத்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அவங்க டிவியில் பார்க்குற ஒரு பர்சனாலிட்டி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க, ஸோ தட் கிளாத்திங் அதே மாதிரி போடணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க இந்த ஏஜில் இருக்க குழந்தைங்க. ஸோ அண்ட் டீச்சர்ஸ் அதுதான் மெயின் மாடலிங்கில் டீச்சர்ஸ் they tend to get attracted to the teachers. And coming to the socialization period, socialization period age பார்த்தீங்கன்னா 13 to 21. இந்த ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா peers have their major impact or influence on their lives actually. ஸோ peers அவங்க அதாவது கூட படிக்கிற குழந்தைங்கனால ஆக்சுவலாக நல்லா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆவாங்க. ஸோ எல்லாமே ஹவு த வேல்யூஸ் அந்த பியர்ஸில் என்ன இருக்கோ அதுவும் இவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் சோஷலைசேஷன். அது தவிர வந்து மீடியாவும் பிளேஸ் அ இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் மீடியா பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் திஸ் சோஷலைசேஷன் பீரியட். அண்ட் ஆல்சோ தட்ஸ் இட். அதுதான் வந்து சோஷலைசேஷன் பீரியட். ஸோ இதுதான் வந்து சோஷலைசேஷன் பீரியட். அண்ட் கம்மிங் டு த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆக்சுவலாக இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் கொஷின் மைட் பி ஆஸ்ட் ஆக்சுவலாக
this is important because this is a theory type of question. Actually idhula pathinga appadina Kohlberg's theory of stages of moral development. So idhula pathinga appadina it was given by Lawrence Kohlberg in 1920. His period is 1927 to 1987 actually. He is an American psychologist and he has given this theory of stages of moral development abindrathu. So that is his work actually. And this stages of moral development yaar ketanga, it can be asked on 1 mark also. Kohlberg, so ivar da vandu the stages of moral development kuduthirkaru. So eppadi vandu the moral development occur agudhu குழந்தைங்கள்ல. ஸோ இது எல்லாமே ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது பீரியடு, முன்னாடி பார்த்தது எப்படி டெவலப்மெண்ட் அக்கர் ஆகும் அது வேறு, இது வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மாரல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மாரல் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் யூ ஒன்லி த ஓவர்வியூ, நாட் த only the big picture, not in deep I am going because of time concern. First பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜ் அண்ட் என்னென்ன பேர் கொடுத்துருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜ், கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜ் அண்ட் போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜ். கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ப்ரீ கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜுக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது போஸ்ட் கன்வென்ஷனல். ஸோ இதில் வந்து ப்ரீ கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் இதுலையே ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காது. ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 2. ஸ்டேஜ் 1ல் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். ஸ்டேஜ் 2ல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ரிலேட்டிவிஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். லெவல் 2வை பொறுத்த வரைக்கும் கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜில் குட் பாய் குட் கேர்ள் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். லா அண்ட் ஆர்டர் ஓரியன்டேஷன் ஸ்டேஜ் 4ல். இது ரெண்டு ஸ்டேஜும் எது கீழே வருதுன்னா லெவல் 2 கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜில். 4 and 5 ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 3 போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜில் வருது. 4th வந்து யூனிவர்சல் எத்திக்கல் பிரின்சிபல் ஓரியன்டேஷன் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஆல்சோ ஓரியன்டேஷன் சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் ஓரியன்டேஷன், இது ரெண்டும் வந்து போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜில் வருது. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ நோ திஸ் பேசிக் யூ கேன் ரைட் இன்சைட் ஆக்சுவலாக பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ்னால் என்ன. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தருவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கணும். இஃப் யூ டூ பேட் ஸோ நமக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றது அந்த தட் இஸ் த ஸ்டேஜ் 1 மாரல் டெவலப்மெண்ட்டில். ஸ்டேஜ் 2வை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ரிலேட்டிவிஸ்ட். அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் ரைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஹிஸ் நீட்ஸ், அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடையோ அந்த லேர்னரோட நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து ரைட் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. தட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ரிலேட்டிவ்ஸ். அண்ட் கன்வென்ஷனலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குட் பாய் குட் கேர்ளாக நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ். ஸோ அதர்ஸோட அப்ரூவலுக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அதனால அவங்க வந்து நல்ல பையன் நல்ல பொண்ணான்னு காட்டிக்குவாங்க. அது வந்து ஸ்டேஜ் 3. ஸ்டேஜ் 4ரை பொறுத்தையும் லா அண்ட் ஆர்டர். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அத்தாரிட்டியில் ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரூல்ஸுக்கு அவங்களோட ஆர்டருக்கு இவங்க ஃபாலோ பண்ணி நடக்கிற ஸ்டேஜ் இஸ் த லா அண்ட் ஆர்டர். அந்த அத்தாரிட்டிக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம். ஸோ தேட் இஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் ஸ்டேஜ். அண்ட் கம்மிங் டு த போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் ஸ்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சல் அண்ட் எத்திக்கல் பிரின்சிபல் ஸ்டேஜ் அண்ட் சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது வந்து சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் ஸ்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா த ஹோல் சொசைட்டி கம்ஸ் இன் டு பிளே ஹியர். சொசைட்டி என்ன ரூல்ஸ் வச்சுருக்கோ ஸோ அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ இதில் வந்து லாஸ் ஆர் ஃப்ளெக்சிபிள். இப்போ ஒரு சமூகத்துக்கு வந்து ஒன்று ஏற்றுக்க முடியல அப்படின்னா அதை நம்ம ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக்கலாம் அப்படின்றது இந்த சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் ஓரியன்டேஷனில் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸ்டேஜ் 6ை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா so this is stage 4 and this is stage 5 and this is stage 6. Universal ethical principle. So இது வந்து செல்ஃப் எத்திக்கல், உங்களுக்கு நீங்களே வந்து பண்ணுற கடைசியாக வந்து குட் பாய் குட் மற்றவங்களுக்காகன்ற இருந்தது போயிட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு எத்திக்கல் வேல்யூ. த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப் அன் எத்திக்கல் வேல்யூ ஃபார் தெம் செல்ஃப் கோயிங் த்ரூ மெனி ஸ்டேஜஸ், சீயிங் த சொசைட்டி, சீயிங் தட் அத்தாரிட்டி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு எத்திக்ஸோட
அப்படின்னு அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்டேஜ் தான் யூனிவர்சல் எத்திக்கல் பிரின்சிபல் ஸ்டேஜ். உங்களோட மனசாட்சி படி. ஸோ தட் இஸ் கான்சியன்ஸ். உங்களோட கான்சியன்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அதுபடி போகிறது தான் வந்து எத்திக்கல் பிரின்சிபல் ஸ்டேஜ். And coming to the sources of values. So these are the sources of values. So இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். It can be asked sources of value. So எங்க இருந்தெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த வேல்யூ எஜுகேஷன்ல வந்து வேல்யூஸ் யாரெல்லாம் நமக்கு சொல்லி தரலாம், எப்படிலாம் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஒரு வேல்யூ கிடைக்கலாம், ஒரு மாரல் வேல்யூவாக இருக்கலாம், ஒரு என்ன ஒரு வேல்யூ யார் வேணாலும் சொல்லித்தரலாம் சொசைட்டிலேருந்து. ஸோ தட் ஃபஸ்ட்டு கம்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி, ஒரு பியூர் குரூப்பாக இருக்கலாம், ஸ்கூலாக இருக்கலாம், கல்ச்சராக இருக்கலாம், ஒரு ரிலீஜனாக இருக்கலாம், லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்தே அவங்களாம் கற்றுக்கலாம், வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம், மாஸ் மீடியாவிலேருந்து கற்றுக்கலாம். குட் பேட் ரெண்டும் இருக்க மாஸ் மீடியா இருக்கு இல்லையா. சில மீடியாவிலேருந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் வருது, மாரல் ஸ்டோரிஸ், அதை வந்து பார்த்து அவங்க கற்றுக்கலாம், டிசிப்ளினாக மாறலாம். பர்சனல் ஃபேக்டர்ஸ்னால, ரோல் டிமாண்ட்ஸ்னால அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் மூலமாகவும் திஸ் வேல்யூஸ் கேன் பி transferred. Next, coming to the socio-cultural traditions, religion and constitution. What are they? Social cultural tradition na enna, religion na enna, constitution na enna? Socio-cultural tradition na pathina institutionalize this relationship of the members of the society that determine the behaviors. So adudha vandu socio-cultural tradition. So இதை பொறுத்து தான் அவங்க பிஹேவியரே வந்து மாறப்போகுது. ஸோ இது கீழே யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா ஃபேமிலி, எஜுகேஷன், மேரேஜ், கேஸ்ட்டு, ரிலீஜன், எக்கனாமி, லா அண்ட் ஆர்டர் அண்ட் அம்யூஸ்மெண்ட் ஆல் கம் அண்டர் திஸ் சோஷியோ கல்ச்சர் ட்ரெடிஷனுக்கு கீழே. ரிலீஜன்னா என்னென்னா ஒரு இட் இஸ் அ ஹார்ட் ஆஃப் மேன் அண்ட் நாட் இட் இஸ் மேன்மேட் க்ரீட்ஸ்லேருந்து வரல. ஸோ மனுஷனாக பண்ணி வச்சது கிடையாது அது. இட் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் மேன்னு வந்து இட் வாஸ் கிவன் பை ராதாகிருஷ்ணன். And also all religions are friends and partners அப்படின்னும் அது அவர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த pursuit of spiritual life. ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் எழுதணும். ஆக்சுவலாக 3 பற்றி எழுதும்போது சோஷியோ கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷன்னா என்ன, ரிலீஜன்னா என்ன. ஸோ டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் has given this. All religions are friends and partners in the pursuit of spiritual life. Coming to constitution. கான்ஸ்டியூஷன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே வந்து நிறைய அங்கே கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனாக பேசிக்காக என்னென்னா த அவுட்லைன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட், டிஃபைன்ஸ் த ரைட்ஸ், டியூட்டிஸ் ஆஃப் சிட்டிசன், எஸ்டாப்ளிஷஸ் த ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் லாஸ் அண்ட் பாலிசிஸ். இந்த கவர்மெண்ட் எப்படி நடக்கணுன்றத முன்னாடியே நம்ம அந்த கைட்லைன் மாதிரி தந்திருக்குது இந்த கான்ஸ்டியூஷன். அ கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் செட் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ் precedents according to which a state or other organization is governed. That is constitution. So in India, so here in the constitution பத்தி எழுதிட்டு, so you must actually write about the Indian constitution, what they have said in the Indian constitution. So ஒரு rights of the citizen என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க. So that is also given in your book, that அந்த rights என்னென்ன, right to equality, right to freedom இருக்கலாம். So basic principle என்னென்ன given in our Indian constitution, justice, liberty, equality. ஸோ இது எல்லாமே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி எழுதணும். அண்ட் ஆல்சோ ஆர்டிக்கிள் 51A கொடுத்துருக்குது. ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் இட் சிட்டிசன்னு 51A கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில். தட் யூ மஸ்ட் ரைட் ஆக்சுவலாக இன் திஸ். அண்ட் கம்மிங் டு த லாஸ்ட், வேல்யூ எஜுகேஷன் இன் ஸ்கூல் கரிக்குலம். ஸோ ஹவு இட் கேன் பி கிவன். சரி, இவ்வளோ நம்ம சொல்கிறோம் வேல்யூ எஜுகேஷனை பற்றி. ஸ்கூலில் வந்து நம்ம எப்படி இந்த கரிக்குலத்துக்கு கூட அந்த வேல்யூ எஜுகேஷனில் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரூ லாங்குவேஜ். ஸோ லாங்குவேஜ் தான் ஆக்சுவலாக இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஸோ லாங்குவேஜ் மூலமாக, மொழி மூலமாக கொடுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராமாட்டிக்ஸ். ஸோ ட்ராமா இட் ஆல்சோ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் கரிக்குலத்தில். ஸோ அது மூலமாக இந்த வேல்யூ எஜுகேஷன் இப்படிலாம் நடந்துட்டால் இந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராமா மூலமாக கொடுக்கலாம். சோஷியல் சயின்ஸ். ஸோ வந்து ஒரு
debate conduct பண்ணியோ discussion conduct பண்ணியோ you can teach this value education in children. And also crime time, so that so இந்த டைத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they can express their thoughts, the students. ஸோ இந்த மாதிரி டைத்தில் ஸோ இப்போ ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் ஒரு டீச்சர் சொல்லி தராங்க அப்படின்னா ஸோ ட்ரூத்தை பேசும்போது ஹவு தே ஃபீல், இல்லை பொய் சொல்லும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டு ஸோ யூ கேன் டீச் தெம் அபவுட் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், உண்மையாக இருக்கிறது எப்படின்னா. ஸோ ஃபீல்ட் ட்ரிப்ஸ் மூலமாக சொல்லித்தரலாம். determination and tirelessness effort is needed in this teaching of this value education through this curriculum. And also assemblies மூலமா and assembly programs, it will happen in the morning hours in the school illa, so adu மூலமா கனெக்ட் பண்ணலாம். கேம்ஸ் மூலமா கூட வந்து the value education can be taught. So optimism must be there in the students in this case. So இந்த இடத்துல வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ் மைண்டோட வச்சுக்கணும் டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை. So they must practice and also repeat this optimistic words must be spoken by the teacher inside the classroom. அவங்க தான் ரோல் மாடல்ன்றனால she plays the major role in their life. And so that's it. So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், and also பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில். hope this video is helpful for someone somewhere. Happy learning to you all. Thank you.